Hey ho, jetzt geht's los mit Darkestville Castle und wir sind wieder als Dämon Cid unterwegs. Wir hatten mal vor vielen Millionen Monaten hatten wir mal die Demo angespielt. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie weit das jetzt ist in der Vollversion. Denn jetzt ist es erst draußen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich kann mich, glaube ich, noch so weit ganz düster erinnern, dass wir diese Wahnsinns-Jägergruppe hatten und dass wir die gut ausgetrickst haben. Wie wir halt so sind als Dämon. Na dann, ich bin sehr gespannt auf die Point-and-Click-Story. Es wird sehr skurril. Haha. So, also mit Rätseln angesagt. Viel Spaß. Ich grüße dich, meine architektonische Meisterin. So, na dann, viel Spaß. Der Name des Spiels kommt mir immerhin bekannt vor. Na, das ist doch schon mal was. Da können wir ja auch anfangen jetzt. Los geht's. Neues Spiel. Ja, es gibt auch einen Katzenmodus. Aber wir machen normal. Wir wollen den Dämon sehen. Später gibt's Katze. Oder ein Lama. Wer weiß das schon. Es wird auf jeden Fall epic. Darkestville town was a calm and warm place. But sometimes towns change, and this was the case. One night occurred the strangest thing so far. On Darkestville landed a fallen star. The townspeople saw this, and their surprise was big. Inside the fallen star was a demon baby named Cid. He was special, not like the average kid, with a creepy look and always chaos amid. Each year that passed, he showed without rest that his demon nature was on manifest. Mischievous, chaotic, always causing pain. The problems of others for him were a game. He grew with time, and something I can say is that when evil starts, only evil will stay. Here is when Cid's adventure starts to extend. But just keep in mind, he doesn't have a happy end. Darkestville Castle. Ja, okay. Ja, das ist auch ein Name. Another wonderful night to be a demon. Isn't it, Mr. Buttons? Oh, I agree. Now let's see what's on the agenda of evil tonight. Let's see. Here it is, Wednesday the 7th. Sneak up on the Haymonson's daughter and cut her braid. Check. Already did that last week. Now it's grown back. Create an army of giant mutant chickens to terrorize the farm. That one didn't quite work out last time. The villagers managed to kill all the chickens and use the excess meat to feed the kids at the orphanage. Hungry little bastards. So let's just skip that until I perfect a non-edible cyborg chicken or something. Make Miss Barbara's pies go sour. Better not. I'm starting to think that old bat's developed a taste for sour pies. I swear she's playing me. Feed laxative-laced birdseed to the local pigeons so they wreak havoc on town.
All right, yeah, that one sounds pretty great. Surrender, Cid. Your nights of evilness are over. What's that? Sounds like Dan Teapot yelling at my door again. This time it is over. For realsies. There's no escape from this one. None of your tricks will save you. No more Cid the Demon terrorizing the town. Yep, that's Dan. I'd better get rid of him quickly. Who knows what annoyances that nagging insect is cooking up. Prolog, alte Feinde. Okay, und da sind wir drin. Doch vorher lese ich erst einmal. Achso, ich hatte sicher wenig Angst vor deinem Urteil. Ja, zittere vor meinem Urteil. Dass es dir ein wenig zu dunkel sein könnte, tatsächlich habe ich den Quarz für die Arbeitsflächen praktisch Übergang in den schwarzen Schränken zur weißen Wand gewählt. Ja, das ist so ähnlich, hatte ich das schon in Discord gelesen, genau. Ja, das passt ganz gut, also kontrastmäßig, wenn es dann so überladen ist oder so seltsame Muster sind. Boah, da kann ich nicht lange hingucken. Mhm. Gut, das Gold ist natürlich ein bisschen, ein bisschen extra. Aber ansonsten 100 Quadratmeter Küche. Das muss man schon haben. Genau, den Rest hat er ja geschrieben. Das war doch noch 2022 mit der Demo, kann das sein? 22? Das war ein bisschen zu lang her. Ich denke, es war eher noch 23. Ah. Nicht ganz, heute ist Mittwoch, der 27. Ja, hatte ich mir auch kurz gedacht. Mittwoch war schon richtig, ne? Nur andere Zahl. Aber Mittwoch ist richtig gut. Ein bisschen Luxus darf es doch für die Gaming Lounge sein. Ja, nur ein bisschen. An den richtigen Ecken und Kanten. Wenn dann aber Anfang 23. Ja, ja. So in dem Zeitraum. So, wir haben wieder hier unsere kleine Hand. Sollte mal gucken, wie war denn das überhaupt hier? Achso, das ist das, was man... Kann ich auch wieder rollen? Ah, das ist super mit Scroll-Funktion. Coole Sache. So, wir haben alles auf Deutsch gestellt, das ist auch ganz gut. Und so weiter und so fort. Alte Uhr. Bett, Mr. Buttons, Bett. Nachttisch, nicht Nachtisch. Lampe. Kleiderschrank, sehr ordentlich. Spiegel. Was sind das für riesige Bücher? Halleluja. Badezimmer. Doch. Oh, sogar mit. Ist das mit Hinweishelfer? Das ist auch nicht schlecht. Ja, ja. Gut. Ja, gehen wir mal durch. Von links nach rechts. Also, was haben wir hier? Genau. Öffne alte Tür. Zieh an alte Ohr. Und sprich mit alte Ohr. It's broken. I removed the cuckoo to make a homing missile a long time ago. Now it's just full of cogs and gears. Ja. I can't talk to that. Ja, seine Stimme fand ich das letzte Mal schon ganz gut. The lid is screwed to the clock. I can't open it with my bare hands. No, you can't. Ja, wie gesagt, ne, hast du toll gemacht. It's broken. I removed the cuckoo to make. Now it's Also. just full of. Mr. Buttons, wie geht's? He's my best friend, Mr. Buttons. He's very silent today. Sometimes he gets grumpy. Ja. Hey, Mr. Buttons, wanna chat? What? You're not in the mood? He's not in the mood. So cool. What? You wanna stay in the bedroom? He wants to stay in the bedroom. Die Küche, der Boden, die Küchenfliesen und die Tische sind auf jeden Fall aus dem Luxus DSC, okay. Hm. Ja, hat man schön viel Platz. Das Tempo wird von meiner Konzentration bestimmt. Als nächstes das Wohnzimmerfeld. Ja, ja, mach immer
Stück für Stück. That's my super comfy bed. Well, it isn't that comfy, but at least it's a bed. Ja. I can't talk to that. Das wird einer der Favoritensätze sein. I don't want a hernia. Eine was? I don't want a hernia. Aha. Eine Socke. It's a lonely, lonely sock. Where is your pair, my friend? I can't... It's just one. I don't want just one sock. Okay. It's my nightstand, with a drawer full of evil plans. And my diary, also full of evil plans. Mal gesehen, so 3 bis 4 Stunden am Stück und dann, wie heute, insgesamt nicht mal eine Stunde. Ja. Ich meine, 3 bis 4 Stunden ist natürlich schon lang, ne? Kannst du viel machen. Na, wie es halt geht, ne? Also, nicht dann extra machen. I can't... I don't want anything from there. Okay. It's my bed lamp. Aber was für eine Lampe. I can't talk to that. It's too heavy to carry around, and it's okay where it is. Ja. They're the socks I was looking for last night. I don't want them now, and I don't know why I wanted them then. They smell. Nothing here seems useful. Gut. Badezimmer. It's the door to my bathroom. I locked it because I have problems sleeping if it's not nice and secured. I'm afraid of the toilet monster. What, you never heard of it? That's probably because it's a product of my imagination. I know, I have problems. Okay. The door is locked. Luckily for me, I'm not in a hurry to use the bathroom. Aha. It's the door to my bathroom. That's... The door is locked. Okay. Was haben wir hier? Großes Buch. It's the ultimate guide to giving toasts. It's a really long book, but it gives good advice. My toaster's so much better now. I've already read this book. Twice. I think I need to let it stew a little before I go in for round 3. Ja, okay. Bestimmt 1000 Seiten oder so. Was haben wir hier noch? Ein Bild von Mr. Buttons. Komm mal hierher. Ah, hier ist er. It perfectly captures Mr. Button's personality. Toll. Oh, but it ties the room together so well. Richtig, ein Hauptquartier will auch perfekt werden. Da gewinnt man nicht mal einen Blumentopf. Wenn man trotzdem durchzieht, wenn ich fertig bin. Ich tatsächlich die Gartenwettbewerbe durchprobieren. Wie ich das so abschneide. Ah, okay. Ja, bin ich echt mal gespannt auf die anderen Gestaltungsvarianten. So. Okay, dann warte mal, den Stock, kann man den mitnehmen? It's my hook-shaped cane. I generally use it to ruin the school musicals by yanking kids off the stage with it. A gentleman has no class if he doesn't have his cane. Aha, den haben wir also mitgenommen. It's my hook-shaped cane. Alright. Dann gehen wir mal zur Halle. Aha. Oh, hier. Was haben wir hier? Küchen. Küchentür. Schubladen. Aquarium. Domingo. Fahrrad. Ja, das hier und das ist, glaube ich, neu hier. Von dem Kleiderständer, Gemälde. Hebel für ausgehungerte Wölfe. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Mal dran war. Falltürhebel zum Hof. Kellertür.
Ah, fangen wir mal hier an. The basement door is locked. Okay. I can't talk to that. To open it, I'll need the basement key. Ah, okay. Die Hebel lassen wir noch mal kurz. It's a mountain. So scenic. I can't talk to that. I like it where it is right now. And no, there is nothing behind the painting. Oh, schade. It's full of holes and stinks. I wonder why I haven't burnt the thing already. I can't talk to that. No one knows when you're going to need a coat with this crazy weather. Even if that coat is old, and full of holes, and stinks. Ja, aber dennoch haben wir jetzt einen Mantel. Ich war allerdings so frei, mir auch ein festes Zimmer zu bauen, habe es schließlich gebaut und das wird am Ende dann auch mein Büro im Spiel. Ah, okay, ja, macht das. Der habe ich wieder, glaube ich, erst später eine Rolle. Irgendwann habe ich den benutzt. It's a very complicated fish tank, but it perfectly emulates the natural habitat of my fish Domingo. He is a rare kind of fish that only lives in weird fish tanks. Bist du dir sicher? I can't talk to that. I don't even know how to get this tank open anymore. It's my lovely fish Domingo. He knows how to do some cool tricks, like act like a fish. Ich glaube, das or war splash, Richtung Ende der but Demo. Usually it's super ineffective. Wahrscheinlich für den Typen, der draußen wartet. Hi, Domingo. Who's a good boy? Who's a good boy, Domingo? You are. Yeah, you're a good boy. He's inside his tank. In these drawers, I used to store all sorts of useful gadgets and inventions. I can't talk to that. I used to store all sorts of useful gadgets and inventions in here. Nonetheless, the only thing I found inside that is not broken or useless is this multi-bit screwdriver. With no bits at all. Schauen Sie hier mit fehlendem Teil. Ah. I should put a... Okay, Küchentür. It's the door that leads to my kitchen. The door is closed. I locked a giant rat inside. Oha. Falls ich irgendwann weg sein sollte, das Handy zieht irgendein Update. Was? Automatisch? Das ist nicht okay. Das ist wohl verrückt. Are you in there, giant rat? Yes. Yes, he is. I'd rather not open it. The giant rat could escape and bite me. Okay. It's super rusty and dry. I don't think in this state I could use it for anything besides spreading tetanus. Hey, that actually sounds pretty great. I can't talk to that. Oha. To the inventory you go. So, haben wir schon eine Fahrradkette. Nice. It's broken. The tires are flat and everything else is rusty. I can't talk to that. I would love to terrorize the town as the demon bike rider again, but this bicycle is beyond repair. Oh, schade. I can't use this rusty chain there. Achso. Okay. Hier brauche ich ja den Schlüssel. To open it, I'll need the basement key.
Aha. Dan Teapot. Na dann. Dan Teapot is holding the door from the other side. I should talk to him. Don't try anything funny, demon. Today your evil existence ends. You are not going out. I will trap you inside your castle. Ja, ja. Vielleicht habe ich das auch aus Versehen bestätigt. Oh. Okay, das ist mitunter ein Sicherheitsupdate. Ah, okay. Ja, alles klar, weiß ich dann Bescheid. So, was haben wir denn hier? Ist dir aufgefallen, dass du den Eingang zu meinem Schloss blockierst? Solltest du um die Zeit nicht schon im Bett sein, kleiner Danny? Wie oft haben wir das schon durchgekaut? Warum verschwindest du nicht einfach? Ich muss einen teuflischen Zeitplan einhalten. Hau ab, bevor ich dir auf vage, unangenehme Weise wehtue. Ah, vergiss es. Did you notice that you're blocking the entrance to my castle? I know. It's a part of my brilliant plan to end your demonic deeds. Isn't it a little past your bedtime, Danny boy? First of all, it's never too late for me. I am the relentless protector of Darkestville. It's 11 p.m. 11 p.m. already? Oh, Wednesday. Na, Mittwoch. Gosh. Well, maybe it's a little late, but I'm on a mission, so I will stay. No matter what. Mhm. How many times have we been through this? 146 times. 147 if we count the time you dressed as a girl in order to seduce a giant monkey to turn it against me. Lady Danina and I are not the same person. She's a long-lost, charming, absolutely female cousin. You don't have any uncles or aunts. Exactly. That's why she was lost in the first place. Why don't you go away? I have diabolical schemes to follow. Forget it. Your nights of evil deeds are over. You're not leaving this place. Nuh-uh. Leave this place before I hurt you in vague but unpleasant ways. You can't hurt me. You're locked inside your castle. You do realize that you're standing on a big trap door with an X on it. Do you take me for a fool? I already sabotaged the trapdoor mechanism and locked the basement door. And you can't repair it. Gib mir den Kellerschlüssel. Welchen Schlüssel hast du die Kellertür versperrt? Which key did you use to lock the basement door? This one. Thanks. Hey, that was my key. I don't care. You can't fix the mess I made down there anyway. This trapdoor is still useless. Let's see about that. 147 Mal. Es geht nur immer im Dan und immer irgendwie wieder. Aha. Do you have the missing part of the trapdoor mechanism? I will not fall for that again. Today is your end. You are not leaving this place. What is your plan? Starve me to death? Because I have plenty of food here. I'm not telling you. Do you have the missing part of the trapdoor mechanism? I will not fall. What is your plan? I'm not. Forget it. You will never leave this castle again. Okay. Was ist das hier? Na gut, gehen wir wieder rein. Da wir jetzt den Schlüssel haben. It's the basement key. Benutzen wir den mal. Steckt der Hebel. Walter das Skelett. Schraubenzieher Teil. Ah, Schlüssel. It's the key for my bathroom. How did this end up here? Gute Frage. I must have left this here after working on the inner circuits of the cybernetic chicken. Ja, genau. I'm happy to have the key to my bathroom. It would be terrible to be locked at home without the bathroom available. Ja. I should be more careful where I leave my tools. Cyborg-Huhn.
Schachtel mit Papieren. Whiteboard. Holzbretter, okay. Kaputter, was? Falltürmechanismus. Okay. Alter Schrank. There I archive all my taxes and expenses. I'm evil, but I'm organized. Okay, das ist gut. I can't talk to that. There are only expenses and taxes inside those drawers. I don't want to mess with them. I have an extremely complicated date-based organizational system, you see. Okay, verstehe. It's my research about cybernetic ducks. Turns out, cybernetic ducks are a horrible idea. That's why I'm building a cybernetic chicken. Okay. Machst du das stattdessen? I've already read those papers. I wrote them. I've already read those papers. I wrote them. Ja. A not quite finished cyborg chicken. It still needs a soul in the soul slot to work, if my theory is correct. Ja, von mir bekommst du keine Seelen. Du musst welche finden. It's too heavy to carry around. The mechanism is simple. Someone steps over the trapdoor, I activate the trapdoor lever, and the dope falls through a system of pipes to end up in this jail. Ja, genau. I can't talk to that. I'd rather not wipe this off. The trapdoor leads to this jail. The skeleton came with the jail when I bought it at an auction. Interessant, dass er dann das Schloss bekommt. Hey, I found Waldo. And he is dead. Carob wooden boards. I love the wooden smell. Carob wooden board. I can't talk to that. They are too heavy to carry around. This will drop an anvil onto the unsuspecting prisoner. Isn't that fun? I can't talk to that. Oha. Okay. Gehen wir mal zur Maschine. Dan Teapot has vandalized the door mechanism. The chain and some cogs are missing. Aber wo hat er das hingebracht? Dan Teapot has vandalized the door mechanism. The chain and some cogs are missing. Moment, warte mal. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie reinigen. The chain fits, but it's going to need some lubricant. It's way too rusty as is. Ja, das stimmt. Oh, hier haben wir noch einen Kühlschrank. There used to be a sandwich inside. Ja, willst du das essen? I can't talk to that. It's empty. I think Dan stole my sandwich. Jackass. Old evil plans and research about a variety of things is inside those boxes alongside my old toys. I don't want to unbox all that stuff. Okay. Sind wir nochmal zurück dann hier? Vorher gehen wir aber mal hoch, weil wir oben den Schlüssel haben. Aber nicht für hier. Ah, warte mal. Now I have a fully functional screwdriver. Hehe, super. A fully... Oha. Jetzt haben wir hier Wäschetruhe, Toilette, Zeitschriften, nicht scheuernde Seife, Handtuch, Badewanne, Arzneischrank, Hahn, Badezimmerspiegel, Shorts, Steckbrief. A fake wanted poster made by Dan Teapot.
I keep it as a memento. It reads, Dead or Alive, Cid the Demon, 1,000,000 berry. Okay. It's a treasure chest, and it contains the treasure of storing dirty clothes in an organized way. Ja, das ist auch gut. I don't want anything from there. It's full of dirty clothes. Okay, mit Knopf. The true frozen throne. Was haben wir hier noch? I read them when I don't have anything else to do. I already read those. Non-abrasive soap for my delicate skin. Aha. Now I can wash my hands properly. The towel is oily. It's stuck with something at the bottom of the bathtub. Warte mal, kann ich das jetzt hier kombinieren? I can't use this rusty chain there. Now it's properly lubed. Heh, lube. It's full of oil. See, I was expecting this shipment of penguins that I planned on oiling up and releasing back into the wild, but they never showed up. Okay. It's full of oil. See, I was expecting, but they never showed up. Okay, das ist alles. Hier, Arzneischrank. It's locked and glued with some kind of sticky stuff. It's glued shut and I can't pry it open. Maybe if I had some kind of abrasive substance or another. That doesn't need to be slippery. It's a regular bathroom tap. Wolltest du nicht Hände waschen? That doesn't need to be slippery. It's me. Ja. It's okay where it is right now. Okay. Das heißt, das können wir jetzt wieder unten einsetzen. Ich muss, glaube ich, nochmal mit Dan reden. Presto. Okay. I already fixed the chain, but some cogs are missing. Können wir noch mit ihm reden? Do you have the... I will not fall for... What is your plan? I'm not... you will never leave this castle again. Moment mal das. It activates the trap door that is outside my castle. It's very useful when Girl Scouts are selling cookies. What? Don't give me that look. I just want some cookies and they always run away when I answer the door. Okay, na dann. This isn't working. I should check the engine in the basement. Und was mit denen hier, mit den Wölfen? Ausgehungert auch noch. That lever releases the wolves. Ah, so many lovely memories tied to this thing. Release the wolves! Meow! Ha ha ha! Ha ha! Ha! Shouldn't there be a bunch of screaming, howling, and general chaos right about now? Wait. Probably has something to do with the fact that I forgot to feed the wolves throughout the entirety of winter. Oh. Whoopsie. So, jetzt sind deine Wölfe tot.
Das ist nicht gut. Come to me, my instrument of eternal terror. Moment, was habe ich jetzt abgeschraubt? Fahrradhupe. Was? War ich einfach nun was soll. Ja, aber das ist doch nur, wo noch was ist zum Klicken. Das erzählt doch keine Lösungen. Den Erfolg gebe ich zurück. Das Achievement ist dumm. I would love to terrorize. Die Frage ist jetzt natürlich, kann man das verwenden? That doesn't need to be slippery. Was welcher? Sorry, aber ich war das Licht ausgeschaltet. Weil normalerweise hat man ja immer dann den Überblick, aber das dann eben dafür zu verwenden, das finde ich nicht gut. Wenn jetzt da stehen würde, ja, benutze das mit dem oder mach das. Dann sehe ich das ein, aber zeigen, was ja noch übrig ist, was man noch anwählen kann. How the hell did that end up here? Is that even physically possible? Achievement, ja. Das finde ich ein bisschen Quatsch. I don't want to break the short. It's a loud bicycle horn. I love this thing. I almost gave Mrs. Johnson a heart attack with it. Tja, was machen wir jetzt nur? That doesn't need to be slippery. Ja, Easy bekommt in einem der Gäste-WC sogar ein Wickeltuch. Ja, ja, das ist cool. There's nothing to unscrew there. Weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das nutzen soll. That doesn't need to be slippery. It's the door that leads to my kitchen. The door is closed. I locked a giant rat inside. It's broken. I would love to terrorize the town as the demon bike rider again, but this bicycle is beyond repair. Alright, alright. I can't talk to that. In der Demo hatte ich doch irgendwie den Fisch losbekommen, oder? Kann das sein? There's nothing to unscrew there.
das hier nicht kaputt? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die bekommen hatte, die Zahnräder. They are too heavy to carry. Carob wooden boards. I love the wooden smell. I can't talk to that. Boah, gute Frage, wo ist das versteckt? Ja, aber das habe ich doch alles schon. Ah ja, und das Spielzimmer für die Kids auch noch. Ah, okay. Ja. Spielzimmer. Mhm. Walter, wo ist denn das ganze Zeug? Hey, I found Waldo. And he is dead. Ich denke, der hat das mit dem Skelett Skeleton is bekommen. stuck in jail. It's too heavy to carry around. Warte mal, vielleicht hier mit? It doesn't have any screws. I used rivets to build this one. Ach so. Hm. Das vor dem Spielzimmer übersieht er. Ja. Ah. Man muss sowas halt auch bedenken, so wie auch insgesamt, dass wir auch Eltern mit Kindern haben. Deswegen ja auch der kindersichere Pool mit dem Zaun und dem Krokodil und dem Spielplatz. Ah, ja, das ist gut. Ja, ja. Das ist ja merkwürdig jetzt hier. Release the wolves! Meow! Wait throughout the entirety of winter. This isn't working. I should check the engine in the basement. Ja, aber wo gibt's denn die... There's nothing to unscrew there. There's nothing to unscrew. Ist nicht hier oben noch irgendwas? There's nothing to unscrew there. Natürlich ohne Krokodil. Dafür kann ich dir anstelle eines Papagei einen Kakadu anbieten. Nein, ich möchte Papagei. Was ist jetzt mit der Socke? Nimm die doch mal mit. It's just one. Oh Mann, ey. Hi, handsome. The lid is screwed to the clock. I can't open. Ah, hier, ich hab's. Don't worry, it was already broken. I hope I didn't just void the warranty on this thing. Aber ich glaube, wir brauchen noch eins, oder? Yay! Okay, ich springe jetzt aber erstmal runter. It's the ultimate guide. It's a really my toe.
Was? Die gibt es nicht. Boah. Hast du was anderes außer Kakadu? Perfect. Reparateur, du hast Talent dafür. It's working as intended as it is right now. Mhm. Tschüss. Hey Dan, let me out. Ha! You'll never be able to. Hi Dan. Would you care to explain this whole trapping me in my castle business now? Ha ha! You think you've defeated me, but I've won. Fascinating. I find your claims tenuous at best, coming from inside of a jail cell. I have delayed you enough here. They are already in town. There's no escape now. Who are they, and why would I want to escape from them? Have you been sneaking mushrooms out of my gardens again? I told you those are for my alchemical experiments. You don't get it, do you? Nope, no idea what you're talking about. I've hired the Romero brothers. The most infamous demon hunters alive are coming for you. They've long been here by now. There is truly no escape for you. They'll track and hunt you down. They are the best of the best. I've kept you from getting a head start on fleeing. Like I said, I win. You're done. Oh, come on, you moron. Don't you realize that it's the villain who's supposed to give their whole plan away with overly detailed monologues? You've gone and messed up our whole dynamic. You don't get it? The Romero brothers are the best, and they will never do. Silence truly is golden. Now then, let's analyze this little situation I've found myself in. A team of demon hunters are, well, hunting me. It's kind of flattering that the so-called best of the best are after me, oh my. Well, if these Romero brothers want Wie der war, redet I'm mit going dem on the Mund. offensive. Ja. I'll need to go downtown to check them out. And give them a warm welcome to Darkestville. Mwahaha! But, I should probably quit wasting time with maniacal laughter and get going. I've got a lot of work to do after all. Ja, dann nehme ich Nymphensittiche. 2 Stück. So I'll make a neutron bomb and hide it inside a cheesecake. No. That's really impractical. I don't have enough cheese. Good evening, little fellow. Is that Darkestville Castle? What? What kind of question is that? You're in Darkestville, that's the only castle. Now, please mind your own business. I'm really busy right now. Okay, team. You hear the man. The demon should be trapped inside. Let's do our job. To the hunt. What was I saying? Ah, yes. So let's discard the neutron bomb cheesecake. What about a neutron bomb inside an apple pie? What am I thinking? With that giant rat inside the kitchen, I can't bake anything. Oh Gott, die machen mein Schloss kaputt. Okay, all the plans involving cooking are null. Man, that's like half my repertoire. The job is done, sir. That demon is now inside our prison chest. It won't be bothering you again. We received your payment in the last letter, so I think that's all. Goodbye, and thank you for hiring the Romero brothers. Wait, what? The Romero brothers? They didn't recognize me. Once again, my wit and... Wait a minute. My castle. What were they doing there? Domingo! They took him away. My Ah, das war das. Die Domingo. haben den Fisch geklaut. No one messes with you. Now this is personal. Oh oh. Todfeind, schließt den Prolog ab. Kapitel 1, Fisch in Not. Oh, und Zahnräder macht Sinn. Auch nach so langer Zeit des Vergessens. Ja, genau. Mein Vögel nur nimm sie, genau, geht klar. Okay, super. Ja. Genau, so haben die mir nämlich den Fisch geklaut. Brüder, wieso sagen die Brüder? Oh.
here used to be my lovely fish Domingo. Hm. Hello? Dan? He is out. Na toll. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Hammer. Hm. Ah, ja, das ist so gut. Jetzt komme ich aber trotzdem noch nicht rein, ne? I'd rather not open it. Hm. Im Badezimmer, wie ging das? Ich glaube, das war auch ein bisschen kompliziert irgendwie gemacht. Irgendwie musste das ja weg. I don't think so. Ja. War nicht That hier. doesn't need to be slippery. It's locked and glued with some kind of sticky stuff. I can't... It's glued shut and I can't pry it open. Maybe if I had some kind of abrasive substance or another. Und hier konnte ich nichts öffnen. The towel is oily. Zu der Reihe streiche so Hunde, Katzen, Vögel, Hühner und ich überlege vielleicht noch ein paar Kaninchen im Garten. Platz reichen sollte. Und wir brauchen noch einen Velociraptor. Ja, also das muss schon sein. Damit immer patrouilliert wird. Oh. I like it where it is. Hm. A fake wanted poster made by Dan Teapot. I keep it as a memento. It reads, Dead or Alive. Ja. That doesn't need to be slippery. It's full of oil. See, I was expecting this shipment of penguins that I planned on oiling up and releasing back into the wild, but they never showed up. Ja. An Reptilien gibt es nur Leguane, Schlangen und Schildkröten. Hm. Dann nehme ich Schildkröten. Auch 2 Stück. Oh, ich glaube, das war schon in der Demo so schwierig hier mit dem Zeug. Wie hatte ich denn das geöffnet? Barthupe. I don't think it's a good idea to use this horn with that. Hm. Nuh-uh. There's nothing to uns... Ich dachte, ich könnte die eine Tür öffnen, aber das hat auch nicht geklappt. It's broken. I removed the cuckoo to make a homing missile a long time ago. Now it's just full of cogs and gears. They're the socks I was looking for last night. I don't want them now, and I don't know why I wanted them then. Mittlerweile muss ich mitschreiben, damit ich nichts vergessen kann. Ja, okay. Ah, sehr schön. Nachthimmel. A wonderful night to be evil. Evil. I can almost touch the sky is a metaphor. Hm.
I don't want anything from there. Tja, gute Frage. Ich weiß es auch gerade gar nicht. What? You want to stay in the bedroom? He wants to stay in the bedroom. Ja, ja, ja. Oh, but it ties the room together so well. There's nothing to unscrew. I'd rather not. That doesn't need to be. Und den hier nicht für mich? It's broken. The tires are flat and everything else is rusty. Hm. Ah, stimmt, ich kann jetzt hierher gehen. The moss on this vent smells terrible. I should clean it someday. This vent is well reinforced. There's no way to enter my castle through the ventilation system. I filled it with deadly traps. Also, it's full of those giant pesky rats. That doesn't need to be slippery. Oh. This is the trash of my castle. I realize now that I produce too much waste for a single demon. Und die Hühner werden mehr als 2, das sind 4 plus 1 Hahn. Ja. Hm, okay. Hm. Und denk an Fitnessraum. Was haben wir hier? Pilzgarten. Maintaining a mushroom garden in good shape is harder than you would expect, but gardening is one of my favorite activities. Besides ruining other people's lives, of course. Oh, don't be silly. It's not harvesting season yet. Those mushrooms are still green. Aha. Aha. Zum Schloss. Zentrum, Bürgerhaus, Hauptplatz. Oh, Friedhof. Hm, okay. Ach, stimmt, ja. Schlamm, Gruft. Irgendein Grabstein. Grabstein von Charles. Grabstein von Gonzo Smith. Noch ein Haufen. Seltsamer kleiner Typ. Ja. Grabstein eines der Benson-Zwillinge. I have more important matters to attend to. I don't have time to just stare at mud. But somehow I find it relaxing. I don't think it's a good idea to put mud in my pockets. I've tried in the past and the sensation is horrible. Okay, dann sollte nicht mehr viel Neues an Räumen dazukommen, oder ich muss auf den Dachboden aussuchen. Also, wenn ich Pech habe. Hm. Aber Dachboden oben trainieren ist auch nicht schlecht. Hm. Tja, also. Hm. Here lies one of the Benson triplets. You will be remembered for the astonishing similarities with your brothers, not only on looks, but
also on the lack of criteria at handling explosives. Okay. Your name will always be remembered. Tall guy who used to cough a lot at the tavern. Was? Da stand was ganz anderes. Charles, you taught us that you should follow your dreams no matter what. Too bad your dream was to stop cargo trains at full speed with your chin. We will miss you. Was? Der hat einen Zug mitten im Gesicht aufgehalten? Mit seinem Gesicht? Remember me as the non-bald great man I was. Gonzo Smith, doctor, lawyer, adventurer, good husband, dragon slayer, and king of the East Kingdom. The compulsive liar support group will not be the same without you. Ja. Dann gehen wir mal in die Gruft. It's the cemetery crypt. It's too dark to see inside there, and the crypt ladder steps are too tall. Which is a terrible combination. Or a perfect combination if you're planning to throw someone through the ladder. Evidently, I can't carry a crypt around. Da könnte man einiges dann draus machen. Daran habe ich nicht gedacht. Ja, das wäre eine gute Option mit dem Dachboden so. Definitiv. Okay, reden wir. Was mal hier hin noch? It's a pile of bones with two lovely skulls on top of them. Können wir Knochen mitnehmen? Sieht so aus. Sieht man den Unterschied, wie es gezeichnet ist? Maybe I can take a bone, but forget about the skulls. They could bite me. Ah, guck an, siehst du? Haben wir jetzt also einen Knochen. I have no comment about that. Nicht. Seltsamer kleiner Typ. It looks like he's training. Hello. Who goes there? Oh, it is you. Dan Teapot, right? Yeah, you are totally right. I'm him. I mean, it's me, Dan. And you are? I'm Mongoose Romero, the lightning of the Romero brothers. Ah. Wie hast du mich erkannt? Ich bin nämlich total Dan Teapot. Was tust du mitten in der Nacht? Im Friedhof. Wegen dem Dämon, den ihr für mich gefangen habt. Wo ist er? Weißt du, wo der Rest deiner Truppe ist? Ich habe noch anderes zu tun. How did you recognize me? Because I'm totally Dan Teapot. Well, you told us you'd be wearing a distinctive hat. Ah, yes, of course, my hat. In my opinion, it would have been easier to recognize you if we knew that you're constantly wearing a weird smiley mask. By the way, why are you wearing that mask? Oh, yeah, a mask. That's because I'm a really shy guy. I can't talk with strangers if I'm not wearing my mask. I have mental issues. Mental problems, of course. That explains the payment in advance. What are you doing in the middle of the night at the cemetery? Me? Training, of course. We must always be ready for battle. You never know when you're going to find a ghost, a demon, or worse. It could be the Big Pie Raptor. The Big Pie Raptor? Where? Oh, so you've never heard of him? The Big Pie Raptor is a maniacal purple velociraptor that throws apple pies at unsuspecting people. It doesn't sound that threatening. You say that now, my lad, but if one night you're all alone in a dark alley and you perceive a shadowy reptilian figure running and the foul stench of apple pie infects the air, you'd better not come crying to me. But I understand you. I was once like you, a reckless young man. I also didn't believe in the Big Pie Raptor until that sad night. I remember it as if it were yesterday.
I was going to a dance party with my brand new white suit. When I saw him, it was already too late. I already had 3 apple pies all over me. I tried all kinds of stain removers, but nothing worked. But one day I will have my revenge. Sweet, sweet revenge. Whatever you say, bub. Just calm down. Das ist bestimmt der Endgegner im Spiel. About that demon I hired you to hunt for. Where is it? Oh, that. It's in our demon chest. But don't worry, it will not be bothering you again. It's locked with 3 locks, and each of us is guarding a different key. There's no way it can be opened without our unanimous consent. Ha. Do you have any idea where the rest of your team is? I guess that Walrus is in the tavern, drinking. And Foxy, she had an appointment with the mayor of Darkestville. I guess she had to do some paperwork. Your friends told me you could lend me the chest key you have. There must be a misunderstanding. We are not allowed to give our keys to anyone. I'm pretty sure they... Misunderstanding. Okay. Hey, look! It's the big pie raptor. Where? Where? It's hiding inside the crypt. I just saw it. At last! You are cornered, you filthy apple pie carrying animal. Wait a minute. I've already been through this a couple of times. Walrus probably told you to tell me so that he can laugh at my disappointed face. I will not fall for that again. But I just saw it. Oh yeah? Do you have a photo, footprints, a piece of pie, or something else to prove it? No, not really. Then tell Walrus I'll not fall for that this time. Interessant. Mein Endgegner ist das Wachsein, damit ich endlich schlafen kann. Diese Nacht war ich nicht wach, aber auch nicht geschlafen. Ah, so zwischendrin. Besiege den Endgegner und schlaf durch. I have other matters to attend to. Goodbye, and stay vigilant. Ha! Gott. Na dann, bis später. Volltreffer, ja. Naja. Komisch, dass es so leuchtet hier. Verdächtige Bank. In this bench, I deployed a trap. The problem is, I don't recall what kind of trap it was. I'm not touching that. I put a trap on that bench. Taube? It's a statue of the founder of the town. I made an artistic intervention on it. He looks much cooler now. Der sieht jetzt aus wie du. Man fühlt sich dann, als hätte man die Nacht durchgemacht. Ah ja, das ist echt blöd. It's a statue of the... Jeffrey Badsock. Die Taube? It looks like some kind of insomniac pigeon. Zeigt die Statue den Mittelfinger? Ja, ich glaube schon. Ha. What are you doing awake at this time of night, little fellow? I see. You have a night owl complex.
Die Wolken sind gut gemacht. Ah, da hinten ist unser Schloss. Sehr cool. So, Jeffrey, wie geht's? It's our local hobo, Jeffrey Badsock. He's pretty useful. I've tried all kinds of potions on him, ever since I was a little demon. Hello, I'm Cid, the demon of Darkestville. Jeffrey Badsock is not drunk enough to know who you are, Cid. I've known you since you were 5. Remember that time when you were chasing the town kids with your little flamethrower, and you ended up crying because it ran out of fuel? Yeah, but someone gave me his alcohol so I could have fun with my flamethrower again. Oh, well, that's something any decent person would have done. You were so small and you looked so sad. Hey, you remember that time when you were zapping people with a big blue laser? Lasergewehr beschossen. Everyone was running so scared. I remember it as if it were yesterday. In fact, it was yesterday. Really? Some things never change. Was trinkst du da? Verwandelst du dich immer noch in ein riesiges lila Monster, wenn du niesen musst? Hast du heute Nacht etwas Ungewöhnliches gesehen? Oder hat er echt alle Experimente an dem durchgeführt? What are you drinking? Oh, this. It's glue solvent. It may not be as good Oh, das as brauchen wir, old wine, Leimlöser. but it's not that bad. What does it taste like? Awful. But it's still better than water. Das ist mittlerweile neu. Ja. Are you still turning into a giant purple monster every time you sneeze? Nope. Luckily, the side effects of that thing you gave me to drink faded away. But hey, if you have any more of those flasks, just keep sending them over. That thing was delicious. Okay. Did you see anything unusual tonight? I don't recall anything unusual, but maybe a drink will refresh my memory. Look, look, look. Nope, it did not. And now I see everything in black and white. Oha. Can I have some of your glue solvent? If I give it to you, then what will I drink? Why do you always want random items from other people? Okay. Goodbye. Goodbye, champ. Ja, aber... I can't use the bone there. I don't think so. I don't think it's a good idea to use this horn with that. Irgendwie muss ich das ja bekommen haben. No thanks. I can't use the cane with that. Oder kann ich das dem geben? That doesn't need this smelly coat. I can't use the cane with that. Kann ich ihm nicht geben. Verdächtige Bank. Irgendwie aufhauen. I can't use the cane. War das nicht irgendwas mit Farbe oder so? I can't use the bone. Oha. Meine Demo war damals noch auf der Box. Was wird nicht mehr? Nicht mehr angezeigt. Also das ist ja echt blöd. Jetzt haben wir hier Elchkopf. Dart. Treppe. I should try to resurrect this thing one day. Now that I think about it, I wonder what will happen if you make a zombie out of a vegetarian animal.
What will he eat instead of brains? Roots? I used to collect these things, but then I found out I'm allergic to the cheap alloy they're made of. Oh, okay. This area is under maintenance. Ah, das ist die Dämonentruhe. Stimmt, man muss dann irgendwie durch die Schlüssel natürlich den Weg noch hier reinfinden, um den Fisch zu retten. Inside that chest is trapped my lovely fish Domingo. The chest is locked with 3 locks. I have to find a way to open it. Nein, als du die gezockt hast. Ach so, da war das noch da. Das mit dem Zombie ist eine interessante Frage, ja. Was passiert dann wohl? Hausbar. Here, the mayor stores his booze. The cabinet was depleted for redecoration. Oh, wait a minute. They forgot this bottle of 25-year-old whiskey. Interesting. Aha. Whisky. A bottle of fine Vielleicht können wir das irgendwie verwenden. Was ist das hier für ein Schnitt im Bild? So ein Geier. Another totally biased depiction of our mayor. Dem Säufer geben. Ah, ja, stimmt. Definitely not the kind of painting that I would add to my collection. No, 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 and no. This lamp here ruins all the feng shui of this place. Ja, Feng Shui. Feng Shui. Was ist das hier? Ist das der? It's a pretty inaccurate portrait of the mayor of Heimscam, es Darkestville. ist nichts hinter dem Bild. Warum nicht? Spiel, warum ist da nichts hinter dem Bild? Mann, die ganzen Klassiker. I already checked that. There's no strong box behind that painting, and no, I don't want to steal this horrible painting. Once, I played a prank on the local kids with something like this. I put a candy container on the street, but instead of normal candies, I left a bunch of salt-coated ones. Also, I put an anti-personnel landmine below it. The explosion left little Timothy without eyebrows for a few weeks. Oh, Buzz. I cast a gypsy curse on it a few nights ago. The next person who lifts it will turn into a hideous pig. Oha. Und kann die sich auch wieder zurückverwandeln? I prefer not to touch it. I don't want to have a horrible disfiguring gypsy curse. Lecker, ich esse gern salzig. Das hier, Frau Johnson. Johnson. She's Mrs. Johnson, the mayor's secretary. She may look inoffensive, but she swings her umbrella really hard for a woman of her age. Hey, I can hear you. What are you saying about my age? Nothing. Na, du Bengel, hat sie gar nicht gesagt. Good evening, Mrs. Johnson. Good evening, Cid. Cid. Kann ich mit dem Bürgermeister sprechen? Was macht diese große Tour im Haus des Bürgermeisters? Was macht der Bürgermeister gerade? Ich wette, du schaffst es nicht, den großen Pokal hochzuheben. Gute Nacht, Frau Johnson. Bis später. May I talk with the mayor? Do you have an appointment? Yep. Oh, really? Let me check that in the mayor's agenda. No, you haven't. You know, Cid, today was a really long day. Why don't you go play your pranks on someone else? My pranks? My pranks? Please don't insult me, woman. I don't play pranks. I do evil deeds of demonic proportions. Oh, I didn't mean to insult you, honey. But could you go to do your things outside? I heard that Mr. Martinez got a brand new doorbell. I hope no one goes to play Ding Dong Ditch at him. Ding Dong Ditch? Are you suggesting that I use my evil genius to play that childish game? So.
What is that big chest doing inside the mayor's house? It's from the 3 strangers that arrived in town today. They are called the Ramiro brothers. I hear they are demon hunters. If I were you, I would be hiding until they go. Ja, ja. What is the mayor doing? He's talking with one of the Ramiro brothers, a woman. I think her name was Foxy. What a name! And why do they call themselves the Ramiro brothers if there is a woman in the group? It should be the Ramiro siblings. I don't know. Maybe it's a marketing thing? I don't know. Maybe. Das ist gut. I dare you to lift that big trophy over there. I will not lift that. Why? You cast a gypsy curse on it. What? How do you know? I was here the night you did it. Don't you remember? You even asked me for a black candle and 4 pistachios. Oh, yeah, I recall now. By the way, do you have any more useful items to lend me? Like a lockpick, a pair of scissors, or a sniper rifle? No. And go do your stuff somewhere else. Tja, ja, sie ist Cid. Good night, Mrs. Johnson. We'll talk later. Good night, my dear. Oh. Kommen wir jetzt eigentlich direkt hier rein? Nee. It's the door that leads to the mayor's office. The door is locked. Ja, gehen wir nochmal raus und bringen dem das. Dann gehen wir mal wieder ins Bad, aber ich will kurz mal ins Zentrum noch und die Gasse anschauen. Oha. Mülltonne. I realize now that I spend more time than I would like just staring at garbage. Sehr schön. Nothing there looks useful. It is the very definition of garbage. Mhm. Geh mal rein zur Kneipe. Oh wow. Ah, ich glaube, hier war ziemlich viel zu machen. Und jetzt sind wir hier zur Gasse. Ah, mit diesem Hund. That darn dog is guarding his neighborhood. If I walk past his house, he will bite me. Da würde ich nicht noch Or shoot beißen. me. Ja. Ist doch kein Hund. Ruffo. Ich komme hier überhaupt gar nicht lang. Tatsache. Okay, I get it. Blasted dog. Gut, da haben wir das schon direkt. Gehen wir nochmal zum Hauptplatz. Whisky, mein Freund. Hier. Direkt getauscht. Wow, this is one of the finest 25-year-old whiskeys ever made. My glue solvent tasted like poison in comparison to this. Leimlöser. Thanks. Danke, guter Tipp. Tschüss. Ab nach Hause, hier kann ich nicht abkürzen. It's a bottle of glue solvent, as the name indicates. Presto! That glue solvent works really quickly. Yes. I thought I had my homemade medicine inside. Now that I think about it, that's probably what glued the cabinet door on in the first place.
Things made with evil goo are so hard to manage. Extra soft, silk textured, mint scented toilet paper. Das ist das beste Klopapier. Extra soft, silk textured, mint scented toilet paper. Of course, for an evil mastermind, sleeping gas is much cooler, but the pills are so much cheaper. All the anecdotes that contain "and then I went for the sleeping pills" are good ones. Tja, okay. Stimmt, ich habe den Knochen. Hier komme ich aber immer noch nicht rein. Was? That darn dog is... Or shoot me. Hallo. This is Ruffo's house. The villagers made this doghouse out of spare parts of my discarded inventions. I cannot move Ruffo's house. I'm almost positive that this door was a part of my machine for creating uncertainty. I discarded it because I was never really sure if the machine actually worked. Okay. I can't reach the handle. It's too tall. Oh, warte mal. Na! The idea is good, but this won't fit very well. Was? Wirklich? The idea is good. Okay, da brauche ich noch was anderes. Okay, machen wir hier noch ein bisschen weiter und dann ist Schluss. Das war gut jetzt. It's a can full of trash. It's the tavern dartboard. No one has played with it for years. The darts are heavily attached to the board, and I cannot remove them. That explains why no one has played with this thing for years. Das sind hier Bernhard und Gerhard. Bernhard, Gerhard. Großer Typ. Weiße Karte. It reads, choose from our varied menu, all at the same price. Caramelized duck with bacon, bacon with caramelized duck, duck with caramelized bacon, duck with bacon all caramelized with a pinch of pepper, and if you're against the natural order of the world, don't forget to taste our vegetarian option. Die Speisekarte ist echt gut. Erdnüsse. One of the oldest tricks, offering tavern clients free salty peanuts to make them drink more. Classic, simple, and evil. Oh, and the implications for people with high blood pressure. I love this marketing concept. Giovanni. It's a pretty big guy. He looks kind of intimidating. Hello. So you are one of the Romero brothers. Yes, I'm Walrus, the muscle of the Romero brothers. And your name is Dan Teapot, right? Oh, it was a pleasure to work for you, sir. You don't find many customers that pay full in advance by mail these days. Ja, das stimmt. Wieder ins Bett kuscheln gehen. Wie hast du mich erkannt? Ich bin nämlich total Dan Teapot. Wo ist der Dämon, den ihr gefangen habt? Ich würde diesen Schlüsselzug gerne mal sehen. Also, muss ein tolles Leben sein als Dämonenjäger.
Wo ist der Rest deiner Truppe? Tschüss, ich habe noch anderes zu tun. How did you recognize me? Because I'm totally Dan Teapot. It was easy to figure it out. In your letter, you wrote that you'd be waiting for us outside the castle to help secure the target. Between you and me, I think that putting the demon inside a fish tank was kind of too much. It made everything too easy for us. Ja, total. Where is that demon you recently captured? We put all the demons we catch inside our demon chest. There they are imprisoned forever in some kind of an alternate dimension or something. I don't get much of that technical stuff. But don't worry, he cannot escape. What if he has some kind of super genius and handsome friend outside trying to help him out? Oh, don't worry. Our sister Foxy already thought about that. The chest requires 3 keys to open, and each of us only has 1 key. So it's impossible to open the demon chest without our authorization. Unless... Unless, of course, someone stole each of our keys. But then again, we are the best demon hunters. No one would ever dare to try that. Except some kind of idiotic moron with absolutely zero conscience about the consequences of his actions. But then again, we shouldn't worry about that. If there is such an idiot, we will crush him. Yeah, we don't have to worry about that. Ja, genau. I would love to see that mysterious key you have. Sorry, but I will only take it out if the rest of the group has to open the chest. Das wird nicht so einfach. So, it must be great to be a demon hunter. Oh, yes. You meet a lot of people, do exercise, fight evil, travel the world, and taste new drinks. It's great! Ha ha! Aha. Where's the rest of the team? I'm not sure. I think Foxy is talking with the mayor. Mongoose must be training somewhere. That lad never rests. Goodbye. I have other matters to attend to. It was a pleasure to talk with you, sir. Müssen dem wahrscheinlich die Schlaftablette geben, nicht wahr? I heard that Bernard and Gerard were enemies since childhood. Kind of like me and Dan Teapot. Of course, I'm much more handsome, and Dan is much more stupid. I would like to... Shh! I'm thinking! Okay. Gerard is the mortal enemy of Bernard. They've been battling each other in chess matches of epic proportions since I was little. Hello! My name... Shut up! We're playing! Ja, ja. Da kann man gar nicht weitergehen. Giovanni, the tavern keeper. We don't mess with this guy. Not only because he's the sole owner of the tavern, which makes him an invaluable provider of different substances, but also because if he gets mad at me, he can break all of my bones. Believe me, it already happened. Twice. Aha. Ja, ja. Hello. Hi! Und wie läuft das Geschäft? Wie beschuldigt hier? Ich möchte etwas bestellen. Weißt du etwas über den Fremden da drüben? Ich gehe da mal frische Luft schnappen. So, how's the business going? It certainly is not going good, thanks to Dennis and demons like you. Yeah, I'll pay you, but thanks. I appreciate you mistrusting me. How much do I owe you? It's 2 silver coins for the pint of beer, 200 gold coins for the 6 barrels of ethanol. And don't worry about the matches. They were on the house. Do you accept evil card? You know how this works, Cid. Cash only. I don't have the money with me right now.
You don't have any more credit here until you pay me, and it would be better for your health if you did it soon. Aha. I would like to place an order. Look, if you want to order something, you better pay your debt first, and I recommend you do it pronto. Do you know anything about that stranger over there? You know my policy. I don't like gossip. I don't make questions. As long as you're my customer, I don't care what you do or who you are. I better go and get some fresh air outside. See you soon. Extra soft, silk textured, mint scented toilet paper. Na gut, manche Gegenstände sind noch nicht so ganz klar. I prefer not to use the toilet paper for that. Sure. I prefer... It's the cemetery crypt. It's too dark to see inside there, and the crypt ladder steps are too tall. Which is a terrible combination. Or a perfect combination if you're planning to throw someone through the ladder. I don't remember throwing this at the dumpster. An iron rod. And an almost eaten biology book. Mr. Buttons will have to give me a good explanation about this. Aha! It's an iron rod. You never know when you're going to need an iron rod. Biologie Lektion 1. Die folgenden Tiere sind keine Säugetiere. Insekten, Echsen, Koriander, Steine und Säugetiere. Biologie Lektion 2. Der Delfin ist das intelligenteste Tier der Welt. Delfine können beim Schwimmen Geschwindigkeiten von über 120 km pro Stunde erreichen. Das ist schneller als eine sehr langsame Gewehrkugel und jagen in Fünfergruppen. Gewöhnlich laden 2 die Gewehre und 2 schießen und der 5. reißt Witze und bringt das Bier mit. Biologie Lektion 3. Nach dem 4. Biologenkongress wurden die folgenden Änderungen an der herrschenden Lehrmeinung beschlossen. Kokosnüsse, Walnüsse, Mais und Ziegen werden ab sofort als Samen kategorisiert. Was? Nach langer Debatte in der Wissenschaftsgemeinde und sorgfältigem Studium der Aufzeichnung von Dr. Lawrence wurde beschlossen, die folgenden Arten unter den Reptilien zu kategorisieren. Leguane, Leistenkrokodile, die bislang als Nagetiere kategorisiert wurden, Pistazien, Buchhalter und die Schwiegermutter von Dr. Lawrence. Pistazien tragen als Reptilien natürlich keine Früchte. Was die Leute essen, sind technisch gesehen Pistazien-Eier. Das gefährlichste Nagetier der Welt ist nicht, wie bislang angenommen, das Leistenkrokodil, da wie wir nun wissen, gar kein Nagetier ist. Das, wie wir nun wissen, ja. Sondern eine Meerschweinchenart mit einer kleinen, aber tödlichen Schrotflinte. Was?
Biologie Lektion 9. Was? 9? Gewisse Pilzsporen können die Pheromone männlicher Fliegen emulieren und so weibliche Fliegen anlocken. Forscher haben herausgefunden, dass dieses Verhalten das Selbstwertgefühl der Pilze beträchtlich steigern kann. Biolektion 127. Karotten sind Gemüse. Biologie Lektion -3. Echsen sind Reptilien, die man in dicht bewachsenen Gebieten findet. Tiere neigen dazu, bei unglücklichen Unfällen zu sterben. Und wie Dr. Lawrence in seinem Aufsatz "Bitte vergib mir, Janet, ich wollte deine Hausechse nicht töten" ausführt. In dem oben genannten Aufsatz weist der Autor nach, dass diese Tiere von Natur aus schlechtes Glück haben, das sich noch intensiviert, wenn sie Stromkabeln, Heizstrahlern, Giftflaschen ohne Etikett, Hunde oder ungesicherten Schusswaffen ausgesetzt sind. Ja. Biologie-Lektion 4+8. Der unsichtbare Flamingo ist ein faszinierender und äußerst seltener Vogel, der in den östlichen Salzseen lebt. Die Menschen können bis zu 5 Meter groß werden und bis 150 Gramm wiegen. Und sehen Sie eine Zeichnung eines Schwarms unsichtbarer Flamingos in der markanten Jagdformation. Und sehen Sie eine Zeichnung eines Schwarms unsichtbarer Flamingos in der markanten Jagdinformation. Oh, das ist bis jetzt der Beste gewesen. Hammer. Biologie Lektion B. Nach ausgiebigen Forschungen wurde festgestellt, dass das Hummelpferd ein Tier mit dem Oberkörper eines Pferdes und dem Unterkörper einer Hummel, das sich ausschließlich von Ziegenmilch ernährt, ein sogenannter Hoax ist. Es wurde bewiesen, dass es in dem Gebiet, in dem dieses Tier angeblich leben soll, nicht genug Ziegen gibt, als dass das Hummelpferd überleben konnte. Diese Entdeckung erhärtet den Verdacht, dass Hummeln und Pferde nicht eng verwandt sind. Biologie-Lektion NaN. Narwale leben im Meer. Dieses Tier sorgt gewöhnlich für große Aufregung, weil es so spitz ist. Biologie-Lektion 99 in 1. Über Koriander ist nur wenig bekannt, außer dass er zu jedem bekannten Drink passt. Was? Biologie-Lektion Pi 314159265359. Pelikane sind keine Königstiger. Was? Man kann Pelikane und Königstiger daran unterscheiden, dass letztere viel größer und keine Vögel sind. Pelikane haben eine natürliche Neigung dazu, alles zu trinken, was in einem Long-Drink-Glas serviert wird. Eine Verhaltensweise, die ihnen jede Menge Probleme mit Alkohol und Pinguinen eingebracht hat. Pelikane können Nahrung bis zu 3 Wochen lang in ihrem Magen aufbewahren, ohne sie zu verdauen, um sie später in Form eines Thunfisch-Sandwichs zu verzehren. Natürlich nur, wenn Mayonnaise zur Hand ist. Nach jahrelanger Forschung haben Biologen herausgefunden, dass Pelikane sich sofort übergeben müssen, wenn sie eine giftige Substanz konsumieren. Ein Verhalten, das Pinguine schamlos ausnutzen, indem sie, wenn sie Lust auf ein Thunfisch-Sandwich haben, gewöhnlich Samstagabends Pelikanen Giftmüll in Longdrink-Gläsern servieren. Das ist so gut. Ehrenbiologe. Was ist der Unterschied zwischen Pilzen und Buttercups? Zunächst wurde angenommen, dass die Pinguine von diesem Verhalten profitieren. Allerdings sind unzählige Pinguine gestorben, weil sie das Longdrink-Glas mit dem Giftmüll versehentlich statt einem Pelikan einem Königstiger angeboten haben. Eine weit verbreitete Verwechslung mit verheerenden Folgen für die Pinguinenpopulation. Nach jahrelanger Forschung sind die Experten zu dem Schluss gekommen, dass hinter diesem irritierenden Verhalten die Thunfische stecken, die enorm davon profitieren, dass es immer weniger Pinguine gibt, die Samstag Lust auf ein Thunfisch-Sandwich haben. Ja, das war richtig gut. Oh, das war super. Am besten war das mit den unsichtbaren Flamingos. Kann ich noch mehr mitnehmen? There's nothing useful. Okay, dann gehen wir nochmal zum Hund und dann ist Schluss.
Macht er das jetzt in Kombination? Creative, but no. Was, echt nicht? I can't reach the handle. It's too tall. Ach so, warte mal, dann müssen wir das erst so machen. Presto! It fits perfectly. Genau. Ha! In your face, dog. Are you barking? Sorry, I can't hear you. Ah, victory is so sweet. Now that I think about it, why did I want to come here in the first place? So, ich gehe mal kurz zuvor wegen Speichern. Die Lektionen sind genauso bekloppt wie das Spiel. Aber so, dass alles schon wieder lustig ist, ja. Das war super lustig. Ich glaube, Pi reicht in dem Fall vollkommen, ja. Genau. Also mittelgroße Mülltonne, Briefkasten, Mehl. Oha, was ist das? Wird so eine Mülltonne. Ist hier ein Greif drin oder was? Hier liegt noch eine Hotdog-Schild. Ah, mit der Soße. Ah, ja, ja, ja. Hotdog-Wagen. Pferde. Petro. Hotdogs. Soße. Ah. Okay. Ja. Okay. Gut, gehen wir von der Ladies. Das soll es damit gewesen sein in der Abendrunde mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge zu Darkestville Castle. Ja, jetzt haben wir wie gesagt noch den Hund gesichert und dann werden wir natürlich nochmal weiter schauen, dass wir da Möglichkeiten finden, um an den ersten Schlüssel zu kommen. Ich weiß nicht genau, ob wir dann erstmal das mit dem Geld machen können, damit wir dann dementsprechend vielleicht einen Drink ausgeben und dann mit der Tablette den zum Schlafen bringen, damit wir dann eben den ersten Schlüssel haben. Müssen wir mal schauen, was wir da so finden und wie die Reihenfolge dann letztendlich sein wird. Also ich bin sehr gespannt, freue mich sehr drauf. Das ist so skurril abgedreht und jetzt gerade hier mit dem Buch. Ich hoffe, wir finden natürlich noch mehr Bücher zu anderen Fächern, dass wir genauso witzigen Wahnsinn zum Besten geben können. Das war richtig super. Ja, ansonsten, wie gesagt, findet ihr das natürlich nochmal in der neuen Playlist nach und nach dann als Hauptprojekt ja auch auf der Tube. Schaut es euch da gerne mal an zum Frühstücksnachmittag. Und ja, damit natürlich gesagt, eine schöne, angenehme Osterzeit. Ja. Genießt die Eiersuche oder so. Ja. Und übertreibt es nicht mit der Süßigkeit. Ja, also auf jeden Fall schöne Osterzeit. Genießt es. Wird gutes Wetter. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder mit Darkestville Castle. Und ansonsten für die anderen Titel, das wird dann, wie gesagt, als reines Video sein. Das gibt es dann direkt auf der Tube. Okay, das war's jetzt. Vielen Dank fürs dabei sein. Helge, danke dir vielmals. Und jetzt angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Wie immer, das Ganze live aus der Gaming Lounge mit mir, eurem Gastgeber Twitcher. Dankeschön. Und